So sa ating pagdi-describe ng picture, ang pinakamadaling madaling mga magagamit nyo na structure ng sentence is ang inyong possessive clause. So most likely third person possessive clause. So hanela on. Kung existential clause naman ang gagamitin nyo is you should know the place. So refrain from saying in the picture, but rather mention the place, asaan sila. So for example, sa classroom, instead of saying kuva saon, so you should say in the classroom. So lokahone saon o peskelayat, for example. Mag-raise lang kayo ng kamay if you have questions kasi medyo mabilisan lang to. Sa pag-describe natin ng picture is hindi naman siya ganun kahirap. Yes. Sa una, yung una nating i-describe is you must at least give yung something like medyo mabigat na point out of the picture, kung ano ang gist kaya nung picture. Yun ang importanteng una. And then sunod na yung mga details of the picture, like you describe what color do you see, what kind of hair does the person have. Kung may tao na pinapakita sa picture, you can describe their clothes, you can describe the weather, kung visible ang weather doon. You can describe whatever activity they are doing, kung ano man ang hobby nila, pwede niyong sabihin. And you can also describe yung appearance nila. Yan, appearance ng tao na nasa picture. So sabi ko nga, yung main gist muna, and then punta na kayo sa small details ng picture after. And syempre, ang ating wag niyong kalimutan ang ating structure for possessive clause is meron lagi yang on. Unang-una dyan, sino ang meron ng bagay na sinasabi mo. So yung person plus LLA plus on plus kung ano man yung meron siya, kung ano yung item na pinopossess niya. So for example, the woman has a black bag. So naisela on musta lauku, for example. So pupunta naman tayo sa ating existential clause. So instead of saying kuva sa on or siela on, so sabihin na natin na yung picture is sa park. So dapat pwisto sa on, monta imisia, for example, monta imisia. So ang existential clause uses this structure, saan yung place. So ang ending ng place is either SSA pag inside and LLA pag general, parang on top, ganun. And then sunod doon is your on, hindi yun mawawala. And then kung ano yung meron sa place. So example, in the sofa is a dog. So sovala on koira. Pag existential clause is nauuna kung asaan sila, and then susunod kung sino ang andon sa place na yon. Okay. So pag nagsasabi kayo ng endings ng LLA or SSA is at least dapat maging aware kayo dun sa, for example, konto sa lila. Yan. Tiela. Di siya pwedeng tiesa. Yung mga ganon. So basta generally kung inside is SSA, pag on the surface is, pag nasa surface is LLA ending. Meron ding other structures like you say your opinion about the picture. So pwedeng gamitin nyo ang mon mielesta. So in my opinion, I think, so malolen ekta. So for example, on this picture, so ano ba ang makikita natin sa picture na to? So in this picture, instead, so existential clause. So asaan ba sila? Yun ang unang tanong. So malamang nasa hospital sila. So sairalasa on hoitaya yakutilas. So asan pa sila? Example, clinic. So klinikala on lakari yakutilas. In the room, huone sa on lakari yakutilas. So ano ang main gist ng picture na to?
kung ako ang tatanungin, ang pinaka main point nito is pwedeng lakari, mita, putilan, verenpainen, verenpaini, mitarila. Tai. Lakari, mon melesta, lakari, tutki, putilan, kunto. For example, so the doctor is examining the patient's condition. Okay. Pwedeng gamitin nyo din ang mon melesta dito. So, mon melesta, putilalaon, korkia, verenpaini. In my opinion, the patient has high blood pressure. So, pag gamitin naman natin ang ating possessive clause dito, so yun ang pinaka madali. So, putilalaon, valkoiset, hyukset. Putilalaon, valkoinan, paita. Lakarilaon, valkoinan, tuo, puvo. Lakarilaon, mustat, hyukset. Lakari, kirjoita, kynnällä, pöydällä. Pöydällä on purki. Example. So, meron din tayong nakikitang libro sa likod. So, hyllyllä on kirja. Ano pa ba? Nainen hymyilee tai putilas hymyilee. Mon mielestä nainen kysyy kysymyksiä. For example, in my opinion, the woman is asking a question. In my opinion, the doctor is asking a question. So, mä luulen, että lääkäri kysyy kysymyksiä potilaalle. Okay, so pwede din as simple as they are sitting. So, ne estu tai he estuvat. Okay, so nasabi na natin yan. So, gusto kong may magsalita din out of the group. Asan si Bliselda? Bliselda, kuvaili ka, tama ko ba? Magbigay ka ng 2 sentence out of this picture. Bliselda. Yes po. Pista insulina. Keta, kuka pista insulinia. Hanon pesta hanilaon pesta insulina. Okay yung una mo. Han. Pero alisin mo lang yung on. Kasi meron ng pista. Yeah. Ay, opo. Han pesta insulina. Okay, so han pista insulinia. Milia. Si on. Milia. With what? With what? So, example. Han pista insulinia ruiskula. Okay. Han. He is putting. He's injecting insulin with a syringe. So, han pista insulinia ruiskula. Okay. Magbigay ka ng opinionated na sentence like I think, or in my opinion. Mon melesta han pesta insulina Ruiskula. So, so bali parang nakuha na natin yan as parang correct answer earlier. So, another sentence. Pero this time, it's either magbigay ka ng gamitin mo yung minon mielesta or mon mielesta or malulen. Malulen han kurkia sukeri. Yan, Sukeria. So, parang possessive structure yan. So, malulen etta hanelaon korkia veren sukeri. Yeah, korkia veren sukeria. Or malulen etta hanelaon diabetes. Yan, ganun siya. Okay, sir. Yes. Possessive structure. Magbigay ka ng possessive structure. Hanelaon balkoinen paita pala. Okay. Yeah.
Diba? So, ganyan. So, thank you, Briselda. Okay. Thank you po. Okay. Hanelaon, siniset farkut. Ja. Husot. Ja. Pwede din pong husot. May husot. Yan. Siniset husot. Okay. Selva.